Krishnamurti non scodellava più o meno facili verità filosofiche. Come egli stesso tenne a precisare, non forniva risposte o soluzioni, ma domande, interrogativi, che richiedono una continua, attenta indagine personale. First, what is life? What is this thing called existence? Full of sorrow, overpopulation, inept politicians, all the trickeries, dishonesty, bribery that's going on in the world. How does one meet it? So one must first surely inquire, what does it mean to live? What does it mean to live in this world as it is? How do we live our daily life? Actually, not theoretically, not philosophically or idealistically, but actually, how do we live our daily life? If we examine it, or aware of it seriously, it's a constant battle, constant struggle, effort after effort. Even to get up in the morning is an effort. We cannot possibly escape from it. I used to know several people who said the world is impossible to live in. And they withdrew totally, completely into some of the Himalayan mountains or into the Sierras of California and disappeared. That's merely an avoidance, an escape from reality. Or to lose oneself in a commune. Or join some guru with vast estates and get lost also in it. Those people do not obviously solve the problems of daily life or inquire into the change, into the psychological revolution of a society. They escape from all this. And if we do not escape and are actually living in this world as it is, what shall we do? Can we change our life? La cosa più preziosa sono le domande. Per me questo è il senso del suo insegnamento. Noi dobbiamo stabilire un rapporto diretto con le domande. Ma ci è stato insegnato a reagire in modo diverso se le domande ci vengono poste da un uomo come lui che accettiamo come un'autorità. Se a farci questa domanda fossero stati i nostri bambini, non vi avremmo prestato troppa attenzione. Tuttavia sono le stesse domande e se entriamo in relazione con le domande indipendentemente dalla loro provenienza, esse ci offrono sempre la medesima possibilità di apprendere. Questo è ciò che importa negli insegnamenti di Krishnamurti ed è importante perché corrisponde alla verità. Can we change our life? To have no conflict at all in our life. Is that possible? Because conflict is part of violence. This constant struggle to be something, both in the world, economically, socially, morally, and inwardly, to be something, which is the basis of our life, to struggle. Can we, as human beings living in this world, change ourselves? That is really the question.
radically, psychologically transform ourselves. Not eventually, but not admitting time. Rifiutava di essere un guru, un maestro convenzionale. Diceva che il processo di apprendimento è parallelo al processo di esplorazione delle domande, che può avvenire unicamente a un livello individuale. Se si lascia la responsabilità dell'indagine al maestro, limitandosi ad accettare le sue parole, non si fa una ricerca personale, si dipende da ciò che viene detto dagli altri. Pertanto si potrebbe dire che il maestro sono le domande. Queste domande possono essere stimolate da ciò che ha detto Krishnamurti, o anche da ciò che si è letto in un libro, da un'esperienza personale, oppure da una foglia che cade da un albero. Perché limitarsi a una sola persona o un solo libro? E comunque la conoscenza non ci viene data dai libri o dai maestri. La vera conoscenza nasce soltanto dall'esplorazione delle domande, che possono essere provocate da qualsiasi cosa che incontriamo nella vita. For a serious man, for really a religious mind, there is no tomorrow. This is rather hard saying, but there is no tomorrow. There is only the rich worship of today. And can we live wholly this life and actually daily transform our relationship with each other? That is the real issue. Not the world, what the world is. The world is us. One is more and more sees the actual reality that the world is us. Please, this is so. The world is you and the world is you. You are the world and the world is you. That's an obvious, terrible fact. And if we don't meet that challenge completely, that is to realize that we are the world with all its ugliness, we have contributed to all this. We are responsible for all this. What's happening in the Middle East and Africa, and all the craziness that's going on in the world, we are responsible for it. One may not actually be responsible, but our grandfathers, grandmothers, great-grandfathers have been responsible for all this. Slavery, thousands of wars, empire, the brutality of empires, of which we are a part. And if we don't feel that we're responsible for all this, which means responsible utterly for ourselves, what we do, what we think, how we behave, then it becomes rather hopeless. Krishnamurti ha detto: voi siete il mondo. Noi siamo il mondo che ci circonda, perciò dobbiamo collaborare con coloro che vivono intorno a noi, soprattutto con i poveri. Facciamo molto anche per l'educazione dei villaggi, combinando il lavoro ambientale con l'educazione, perché per i poveri ciò che conta sono i prodotti della natura. Ricavano tutto dalla natura, dal combustibile alla biada. Noi costruiamo le scuole in modo che in futuro possano essere i punti di partenza per la rinascita delle comunità di villaggio.
I villaggi di questa zona un tempo avevano appezzamenti lavorati in comune, dove si coltivavano il cibo e la biada per il bestiame. E noi speriamo di far risorgere queste usanze tramite le scuole. La prima scuola che si ispira al pensiero di Krishnamurti è sorta nel 1929 a pochi chilometri dal suo paese natale. Offre un'educazione gratuita ai ragazzi dei villaggi e a pagamento a studenti che provengono da altre zone dell'India. Per Krishnamurti le scuole dovevano sorgere in un ambiente naturale intatto. Forse ricordando le difficoltà della propria infanzia, Krishnamurti desiderava che i bambini fossero educati senza pressioni e che giungessero alla maturità senza essere deformati da tradizioni obsolete e liberi da ogni paura.